No sabemos mucho sobre el siguiente video. Fue subido a internet con una descripción simple, pero bastante interesante. Estaba solo en casa y pasó algo como esto. No hay nadie por la cámara. Uy, cerramos la cámara. Pues sí está abierta. Y pues de este lado igual, el baño está abierto. Ay, güey, están tocando la puerta. A ver. Ay, cabrón. No hay nadie. No mames. Por desgracia, como no tenemos información precisa sobre este video, solo podemos adivinar por qué su autor empezó a grabar. Es posible que una situación así ya hubiera ocurrido antes en su casa y pensara que sería una buena idea captarla con una cámara. La cuestión es si tiene algo que ver con lo paranormal. Después de todo, podría haber sido una simple broma, pero, de nuevo, abrió la puerta bastante rápido después del último golpe, así que es posible que una persona escape tan rápido y se esconda. No lo creo. Pero si no era una persona, ¿qué era? Dímelo en los comentarios. El siguiente video que procede de una cámara instalada en el cuarto de un niño es, por desgracia, muy corto, pero aún así podemos ver algo bastante interesante. Échale un vistazo. Un niño que juega en su cuarto de repente parece notar algo que le asusta e inmediatamente sale corriendo. Es más, casi en el mismo momento, el juguete balancín del suelo empieza a moverse solo. Esto parece demasiado para ser una mera coincidencia, ¿verdad? Sobre todo porque todos sabemos muy bien lo sensibles que son los niños a los fenómenos paranormales. Pero, ¿qué entidad podría haber estado observando tranquilamente a un niño pequeño? ¿Cuáles eran sus intenciones? ¿Era el fantasma de un familiar? ¿O tal vez algo mucho más siniestro? Este misterio quedará sin explicación para siempre. En el siguiente video, seremos el público de dos niñas que practican tranquilamente el canto a puerta cerrada. Pero entonces, algo ocurre. Echa un vistazo. Too late for second guessings, too late to go back to sleep. It's time to trust my instincts, close my eyes and leap. It's time to try defying gravity. I think I'll... Dad! Dad! Creo que podemos estar de acuerdo en que el video es lo más auténtico posible, podemos verlo solo por la reacción de las niñas. Y de nuevo, ¿qué clase de entidad se centraría tanto en niños pequeños? Como en el caso anterior, debemos recordar que los niños atraen lo paranormal hasta cierta edad, como verdaderos imanes para todo lo sobrenatural. Pero, ¿son buenas estas entidades? ¿O tal vez sean malignas? Déjame saber tu opinión al respecto en los comentarios. Las cosas misteriosas, extrañas y paranormales no siempre ocurren cuando alguien inicia una grabación de repente. A veces conseguimos captar algo sospechoso completamente por casualidad. Tal fue el caso del streamer Gary Ugg, conocido por jugar a varios juegos de la serie Pokémon. Durante una de sus retransmisiones ocurrió algo extraño. Oh shit, see? Yep, you've been nose passed. You've been nosed. Dude, my foot is... It's always something with me. My foot is killing me right now. Granted, I dropped my phone on it, and my phone
Dude, my foot is... It's always something with me. My foot is killing me right now. Granted, I did drop my phone on it, and my phone... Did anybody else fucking see that? Dude, did anybody else fucking see that? What the fuck was that? Dude, Assassin, did you see that? What the fuck? Dude, I'm legitly scared as fuck right now. Alright. Yeah, let me go fucking see this right now. Give me a second. Okay, we'll just leave this fucking door closed. Durante la retransmisión, la puerta que estaba justo detrás de él se cerró sola. Como nunca había ocurrido nada paranormal en su apartamento, Gary pensó que podría haber sido simplemente su compañero de piso cerrando la puerta en silencio porque no quería ser molestado. Pero poco después de salir de la habitación, la puerta volvió a moverse de repente. Y lo que es aún más interesante, el streamer estaba en ese momento solo, su amigo estaba fuera de casa. El problema con los vídeos misteriosos procedentes de streamers suele ser que se inventan algo para atraer a una nueva audiencia, pero en el caso de este hombre, tengo la impresión de que su reacción fue bastante auténtica. Pero, ¿qué opinas tú? La autora del siguiente video es Kimberly Rhodes. Es importante decir que aunque ella sube mucho a internet, no tiene nada que ver con lo paranormal. Sin embargo, una vez escuchó una historia de su padre sobre la aparición de un fantasma en el sótano de su antigua casa. Por supuesto, contó la historia a sus espectadores y después de que estos se lo rogaran durante mucho tiempo, ella y su amiga decidieron ir a ver si la historia era cierta. Nice. Don't do this at home. What my shadow's pointing at. This. Oh, that? That wasn't here last time, not that I remember. Huh. No. Okay, let's open this door. Oh! Hell no. Ew! It is significantly colder and... This is real. No se sabe si los extraños ruidos eran el resultado de la actividad de un poltergeist, pero ella está convencida de que sí. Inmediatamente después de este video, pasó mucho tiempo en el sótano para ponerse en contacto con el espíritu con la ayuda de una caja de espíritus y más de una vez recibió una respuesta lógica. Pero quién sabe, tal vez con el tiempo, obtendremos de ella algunos videos realmente interesantes. Hace algún tiempo acompañamos a un grupo de cazadores de fantasmas en su investigación de una cabaña extremadamente embrujada situada en medio del bosque. En aquel entonces fueron llamados a este lugar para una investigación por el propietario, cuyo pariente estuvo involucrado en magia negra años atrás. Probablemente recuerdes bien lo que ocurrió durante su investigación: ruidos inexplicables, sonidos sospechosos, objetos que se movían solos e incluso intentos exitosos de contactar con el ser que habita ese lugar.
Al final, sin embargo, los fenómenos resultaron ser muy fuertes y los paranormies no estaban mentalmente preparados para actividades tan fuertes en aquel momento. Afortunadamente para nosotros, después de todo este tiempo, totalmente preparados, decidieron volver a la cabaña. En cuanto se puso el sol, empezaron sus investigaciones y los fenómenos inexplicables comenzaron casi de inmediato. What is happening? Can you give us some clear indication of what you are? Because, I'm holding it further away from myself and from the camera. oh my god, I just asked, can you give us some clear indication of what you are? And it says cannot. Cannot? Why is that? Well, that's still going on. Like, you literally have to touch this thing. Put it to the To microwave. something. Watch, it's not gonna do, it didn't do anything before. What do you mean? Yeah, the microwave, it should be lighting up. It should be Over, lighting down up. here. But there's nothing. En cuanto activaron los aparatos, tanto el medidor de CEM como el Ovilus comenzaron inmediatamente a detectar signos de la presencia de algo sobrenatural. Tardaron un rato, pero a medida que rastreaban las lecturas, parecían encontrar la fuente. I've never seen it do that. It's redlining so hard that you can't even handle it. Can you come touch one of our skin, like our skin somewhere? El contador de CEM de una silla en particular parecía volverse loco, tanto que podría decirse que las escalas eran inadecuadas. Curiosamente, esta silla no era un objeto cualquiera, ya que durante su última visita ocurrieron cosas extrañas a su alrededor. What's that? Do not. I probably shouldn't have came here in the first place, right? Oh my god. Okay. Pero no fue hasta algún tiempo después, cuando intentaron establecer contacto, cuando ocurrió algo realmente siniestro. Can you repeat that? I was trying to ask you a question. My back hurts really bad. Back? Yeah. Well, sorry, I cut you off there. Can you repeat that? I guess I got to sit down. I'm actually really hurts right now. Ow. Ah, hang on. You alright? No. Oh. What happened? En algún momento, uno de ellos, Honey, empezó a sentir un dolor increíblemente intenso sin motivo aparente. Los paranormies son conocidos por tomarse sus investigaciones muy en serio y actuar no es una opción. Como él mismo admitió más tarde, sentía como si algo duro le estuviera cortando la parte baja de la espalda. Con cada experiencia posterior, parecía que los investigadores paranormales no eran bienvenidos en la cabaña. Finalmente, el intento de contacto se vio interrumpido por algo que ninguno de los dos esperaba. Yeah, it's okay. It just sounds like nonsense there. Nonsense. Shut up. Leave your phone up there? What is that? Where's your phone? It's in my pocket. That's not my ringtone. I don't think that's your ringtone either. It's this fucking phone! No.
Hello? Hello? It's not even plugged into anything, dude. Oh my god. Who are you? There's nothing. It just feels like I just picked up a phone before I dialed. Is there a dial tone? No dial tone. Hold it to your mic, hold it to your mic. I'm like, there's no dial tone. Mientras continuaban la sesión, de repente oyeron el sonido de un viejo teléfono que sonaba. El problema era que el teléfono no estaba conectado a la red. Después de este incidente, decidieron valientemente llevar a cabo una sesión con un tablero de Ouija, pero desafortunadamente no trajo ningún resultado concreto, excepto que el EMF justo al lado de ellos mostró más valores. Sin embargo, cuando terminaron la sesión y se despidieron, ocurrió algo interesante. Hello? Check it out. Grab the camera. Yeah, I got it. Oh my god. What? Oh. What happened? Yeah, that definitely wasn't like that. Oh my god. What? What happened? Yeah, that definitely wasn't like that. En el mismo momento en que fueron atraídos escaleras arriba por la luz, una cámara instalada en una habitación cercana consiguió filmar la caja de la cama deslizándose por sí sola. Esto solo podía significar que lo que había en la cabaña debía de ser muy fuerte. Muchas más cosas interesantes ocurrieron en la propia cabaña durante la investigación, pero no fue el único lugar donde experimentaron algo extraño. No lo mencioné antes, pero incluso antes de esa noche, cuando estaban explorando la zona, se encontraron con un pequeño edificio que estaba literalmente en medio de la nada. Un pequeño edificio que estaba marcado por todos lados con pentagramas cuidadosamente pintados. Y allí fue exactamente donde Johnny decidió ir en mitad de la noche para averiguar si aquel lugar podía tener algo que ver con lo ocurrido en la cabaña. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que esa decisión había sido bastante mala. Okay. Alright, Johnny, come on. Oh, man. I don't want to leave him out there. I'm not going to leave him out there. But I kind of feel like a sitting duck here too. Cuando llegó al edificio, algunos de los equipos empezaron a actuar de forma extraña y una de las cámaras se apagó por completo, a pesar de que las baterías estaban totalmente cargadas. Afortunadamente, la cámara encargada del sonido estuvo grabando todo el tiempo. Somebody just walked on the path behind me. Yeah, I just hope he gets back all right. Ovilus on.
Yeah, very scared. Very, very scared. Is something here with me? I told him 20 minutes. I just want to go grab him every single second. Are you what was in the cabin? Can't see anything. Can you tell me what your name is? Let me know who you are. My name's Johnny. Okay, everything's shutting off. Nope. Done. Yeah, done. Everything's shutting off. Cameras are shutting off. Kate, this camera shut off. Okay, we are out of here now. Nope, that is done. I can't see anything because I don't have night vision anymore. I just saw something come through that fucking window. I don't like this at all. Rápidamente quedó claro que una cosa era que el equipo no funcionara, pero en algún momento también se dio cuenta de que había una figura merodeando cerca. Por supuesto, podríamos haber dicho que se lo estaba imaginando si no hubiera ocurrido algo cuando ya estaba corriendo de vuelta al coche. Oh, I can't see anything. Nope, that is the end of it for me. Oh, I saw somebody standing in the window. Yeah. Yep. Turn. Okay, I'm not turning. Okay, I gotta turn. Turn the light on my phone. Attention. Okay. I need to calm down. I don't know where I'm going. Review. No. Turn the obvious off. Oculus. Oh, no. Oh. I heard that. Somebody's running behind me. Fuck off, man. Oh, I think he's coming. Fuck that. Mientras intentaba volver lo más rápido posible, alguien o algo parecía estar a pocos pasos detrás de él. Pero, ¿qué era? Por desgracia, no sabemos la respuesta a esta pregunta, pero quizá puedas resolver el misterio viendo este magnífico video en el canal Paranormies. Como siempre, encontrarás el enlace directo en la descripción. Y eso es todo por hoy. Gracias por tu tiempo y por ver este video. Si quieres ver más videos de miedo, haz clic en el video visible en la pantalla. Lo he seleccionado yo y estoy seguro de que te gustará. Además, si no quieres perderte más videos como este en el futuro, considera suscribirte. Y ahora toca despedirse, nos vemos en el próximo.